Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yasodanandana Vraja Janardana. Yasodanandana Vraja Janardana. Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Gopi Jana Girivaradari. Yasodanandana Vraja Janardana. Yasodanandana Vraja Janardana. Yamuna Tera Vanachari. Yamuna Tera Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Rama
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Chandra Gaura Sundar Nitai Chandra Jaya Gaura Sundar Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Jaya Prabhupada Jaya Jaya Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gora Hari Дорогие преданные, кто-то там велосипед прицепил к ящику с газовым баллоном. Надо открепить. Не могут поменять газовый баллон. Газ закончился на кухне. Jam Vishupad Pramsa Paribrajacharya Ashtotarasha Chesimad His Divine Grace Shilavai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada Ki Jai Jai Nichalila Pavista Om Vishupad Pramhamsa Paribrajacharya Ashtotarasha Chesimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Kodhi Vaishnava Vrinda Ki Jai Jai Shri Rup Shri Sanatan Vataragunath Shri Jiva Gopal Bhatadas Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktabinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Vishnu Padaya Om Vishnu Padaya
Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Deshatarine Om Jnanam Timirandasya Jnana Shalakaya Chakshurunmilitam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanusate Deve Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kipa Sindhubhyevacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. We'd like to welcome everyone to this very auspicious day today. According to our Vaishnava calendar, many, at least two things that we're observing. Today is Guru Vyasa Purnima, Srila Sanatana Goswami's disappearance day, and also we're celebrating the anniversary installation of the deities Sisi Nitai Chandra Gaur Sundar. Deities, they were installed over 30 years ago. I was told 31 years ago. And also would like to mention a little bit about one of our leaders in ISKCON who left his body yesterday, His Holiness Bhakti Charu Swami, if you have not heard it yet. Итак, мы приветствуем всех собравшихся на сегодняшней воскресной программе. Сегодня благоприятный день, сегодня день ухода Санатаны Госвами, сегодня Гуру Пурнима или Вьяса Пурнима. Также сегодня мы празднуем 31-ю годовщину установления божеств Шри Шринитай Чандра Гаура Сундара. И также сегодня мы поговорим об одном из лидеров ISKCON, который, если вы еще не знаете, вчера оставил тело, и зовут его святейшество Бхакти Чару Свами Махарадж. Yes, His Holiness Bhakti Charu Swami is very dear to Srila Prabhupada and to many, if not all, of devotees in ISKCON. If you have not heard, he left his body yesterday in USA. Бхакти Чару Свами очень дорог Шриле Прабхупаде, практически все преданные ISKCON знают о нем. И если вы еще не слышали, то вчера он оставил тело. Это произошло в США.
is a disciple of Srila Prabhupada who joined in late 70s, around 76, and Prabhupada gave him initiation. The first one whom Prabhupada gave first and second initiation. Бхактичару Махарадж присоединился к ИСККОН в конце 70-х годов, кажется, в 76-м году, и он был первым из тех, кому Шрила Прабхупада одновременно дал первое и второе посвящение сразу. And within 4 months, he was awarded sannyas initiation. А через 4 месяца после этого его посвятили в саньяси. And he met the devotees in Germany because he was looking for the goal of life, how to achieve the ultimate goal of life. Бхактичару Махарадж хотел узнать, в чем заключается высшая цель жизни. Он стремился обрести это знание, и в Германии он встретился с преданными. So he came back to India and he met the devotees in Calcutta, and he received the translation and commentary summary study of Bhakti Rasamrita Sindhu of Srila Rupa Goswami. Srila Prabhupada translated it in the Nectar of Devotion, and he concluded that this is the goal of life is to revive the Vedic culture and study this culture under the tutelage and guidance of His Divine Grace Srila Prabhupada. Вернувшись в Индию, Шрила Прабхупада встретился с преданными из Калькутты и познакомился с вышедшей книгой Шрилы Прабхупады, которая называется «Нектар преданности». Это Бхакти Расамрита Синдху, написанная Шрилой Рупой Госвами и изложенная Шрилой Прабхупадой в формате книги под названием «Нектар преданности». Бхактичару Махарадж прочитал эту книгу и пришел к выводу, что целью жизни является восстановление ведической культуры и распространение ведической культуры. Именно это стало его целью жизни, и эту цель жизни он осуществлял под духовным руководством его божественной милости Абхачара Наравинды Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. So Prabhupada understood that he is very well educated, very cultured personality. So Prabhupada asked him to translate his books into Bengali, because at that time there is no translation of Srila Prabhupada's books in Bengali language. Познакомившись с Бхактичару Махараджем, Шрила Прабхупада понял, что перед ним образованный интеллигентный человек, и поручил ему перевод его, Шрила Прабхупады, книг на бенгальский язык, потому что на тот момент этих книг на бенгальском языке не было. And he took it as his life and soul, that instruction, to complete all of Srila Prabhupada's books translated into Bengali. Бхактичару Махарадж принял это наставление Шрилы Прабхупады перевести все книги на бенгальский язык как своей жизни душу. And he became Srila Prabhupada's servant. Он стал слугой Шрилы Прабхупады. Traveling with Srila Prabhupada in the last months of his life. И в последние месяцы жизни Шрилы Прабхупады сопровождал его в поездках. He also was given that sannyas because he knew that he needed that extra potency to translate Srila Prabhupada's books into Bengali language. Шрила Прабхупада дал Бхактичару Махараджу саньясу, в том числе исходя из того соображения, что для того, чтобы перевести все книги на бенгальский язык, нужно особое могущество. Some of the disciples of Srila Prabhupada asked why he was given so fast first and second initiation all at the same time, because that was not done before. Шрилу Прабхупаду некоторые ученики спрашивали, почему Бхактичару Махарадж получил первое и второе посвящение одновременно и так быстро, ведь раньше такого не происходило. And Prabhupada says, that you do not know, his birth is different than yours. He took birth in a very high, elevated position than like you. Шрила Прабхупада ответил им, вы не понимаете ничего, его рождение
совершенно отличается от вашего рождения, от тех условий, в которых родились вы. Он уже родился возвышенной душой. And His Holiness Bhakti Charu Maharaj, to commemorate Srila Prabhupada's centennial anniversary in 1986, he started this program of 1996, I believe. Yes, 1896 Prabhupada took birth. So in 1996, he started this program of depicting Srila Prabhupada's life in form whereby millions of people all over India and all over the world can see. And the title of that is Abhay Charan Day. В 1996 году в Искон отмечалось столетие явления Шрилы Прабхупады, и в этом году Бхактичару Махарадж принял решение отобразить биографию Шрилы Прабхупады в такой форме, чтобы с ней могли ознакомиться люди, как живущие в Индии, так и за ее пределами. И это было не что иное, как многосерийный фильм, который называется «Абхай Чаран». You have seen that movie? Видели этот фильм? It was overdubbed in Russian. С русским переводом есть этот фильм, да? Yes. Yes. Maharaj also he constructed a temple in Ujjain, where also is very historical place. Ujjain, place where yes, Krishna and Balaram went there also. Также Бхактичару Махарадж основал храм в Уджайне. Это особенное историческое место. Господь Кришна, Господь Баларама были там. Sandipani Muni School, Gurukul. Там находится школа Гурукула Сандипани Муни. Also, Srila Prabhupada first started the movement, the League of Devotees in Ujjain. Шрила Прабхупада. Yes. Шрила Прабхупада был первым, кто начал проповедь в Уджайне. So that place is very special because Maharaj also constructed a temple there. But somehow Maharaj, he wanted to travel to America just a few weeks ago to continue the program that he started there, cow protection and farming. Также Уджайн — это особое место, потому что Бхактичару Махарадж основал там этот храм, и вот несколько недель назад Бхактичару Махарадж решил отправиться в Америку для того, чтобы продолжить свою проповедническую программу, связанную с защитой коров. So somehow Maharaj's health deteriorated and ended up that he left his body. Так или иначе, состояние здоровья Махараджа резко ухудшилось, и все закончилось тем, что он оставил тело. So all over the world, devotees are feeling sad, and the separation from His Holiness Bhakti Charu Swami, who is very exemplary, is personified Vaishnava, being a gentleman, gentle Vaishnava. Преданные по всему миру скорбят и испытывают разлуку с Бхактичару Махараджем, образцовым вайшнавом. Prabhupada was, he mentioned one time, how do you know who is a Vaishnava? Однажды Шрилу Прабхупаду спросили, как опознать вайшнава, как понять, что перед нами вайшнав. And Prabhupada says, Vaishnava is a perfect gentleman. Шрила Прабхупада ответил, вайшнав — это совершенный джентльмен. His Holiness Bhakti Charu Maharaj, very cultured devotee, very well mannered. He cultivated people in high level position. Бхактичару Махарадж очень культурный человек с хорошими манерами. Он духовно взрастил до высочайшего уровня многих преданных. He traveled in over 48 countries. Он посетил 48 стран. He had disciples all over the world. He had many followers all over the world. У него было много учеников и последователей по всему миру.
Have you seen Bhakti Charu Swami in person? Кто лично видел Бхактичару Махараджа, поднимите руки, пожалуйста. Yes. Especially if you've been to India, Mayapur, during a festival time. Особенно если вы были в Индии во время, когда там фестиваль. So definitely we will miss him. Bhaktivinoda Thakur says that he reasons ill who says that Vaishnava die, though who he is actually living in sound to spread the holy name around. Нам, конечно же, будет не хватать Бхактичару Махараджа, и, как сказал Бхактивинода Такур, ошибается тот, кто о смерти Вайшнава толкует, ибо смерть продолжается в звуке и так далее. Смысл этого стихотворения в том, что духовная деятельность, которой занимается преданный, продолжается после его ухода в следующей жизни. That means, yes, there must be some grief, there must be some sadness, for he is not around amongst us. But at the same time, it is glorious because he continues on, be with Srila Prabhupada, continue on to serve Srila Prabhupada wherever Srila Prabhupada is, and continue devotional service. Грусть и скорбь могут пребывать в нашем сердце в связи с этим, но в то же время то, что произошло, достойно славы, потому что Бхактичару Махарадж теперь продолжает свое служение Шриле Прабхупаде там, где Шрила Прабхупада этого хочет. Now they're trying to bring his body to Mayapur to have his samadhi in the samadhi area in Shida Mayapur. Сейчас преданные намерены транспортировать тело Бхактичару Махараджа в Майяпур и сделать там самадхи. В той части, на той территории, где присутствуют самадхи вайшнавов. Today also is Srila Sanatana Goswami's disappearance day. Сегодня также день ухода Шрилы Санатаны Госвами. Especially in Govardhan, lakhs of people. I don't know if it's possible lakhs because there is COVID-19, but usually lakhs means hundreds and thousands of devotees. They will go parikrama of Govardhan Hill. Не знаю, как в текущих обстоятельствах в связи с коронавирусом, но обычно в этот день, в день ухода Шрилы Санатаны Госвами, сотни тысяч людей, сотни тысяч преданных совершают парикраму вокруг Говардхана. I was speaking with one devotee the other day, and he was doing parikrama because it was like an 8 or 9 day celebration which culminates the day of the disappearance of Sanatana Goswami. He heard that, or he saw that not many people, and because of this COVID-19, is like locked up. Only the local devotees are there. На днях я говорил с одним преданным из Вриндавана, который знает о местной традиции, согласно которой в течение 8-9 дней совершается празднование этих благоприятных праздников, и потом это празднование заканчивается сегодняшним днем, то есть днем ухода Санатаны Госвами, и с его слов сейчас там во Вриндаване на Говардхане не так уж много людей именно из-за коронавируса. Srila Sanatana Goswami is the leader of the 6 Goswamis of Vrindavan. Шрила Санатана Госвами возглавляет 6 Госвами Вриндавана. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Gopal Bhatt Goswami, Raghunath Bhatt Goswami, Raghunath Das Goswami, and Srila Jiva Goswami. These are the famous disciples of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who wrote many bhakti sastras, translated many of the ancient literatures from the Vedas, and also found or rediscovered the different Leela stands or pastimes, places where Radha and Krishna performed their Leela 5,000 years ago.
6 Госвами непосредственно ученики Шри Чайтаньи Махапрабху. Согласно его приказу, они перевели множество книг, священных писаний, и также открыли лила-стханы, то есть места, где 5000 лет назад Господь Кришна и его вечные спутники являли свои лилы. Yes, Sanatana Goswami is considered as the leader of the 6 Goswamis, and he is like the guru, the spiritual master of the Brajavasis. Санатана Госвами считается лидером 6 Госвами и гуру Бриджабаси. That's why also today is like Guru Purnima. Поэтому сегодня мы также отмечаем Гуру Пурниму. Being representative of Srila Vyasadeva. Гуру — представитель Шрила Вьясадевы. In Gaudiya Math, they only have today as the Vyasa Puja of their spiritual master. В Гаудия Матхе в этот день отмечают Вьясапуджу, день явления духовного учителя. It's not the same as in ISKCON. А в Исконе по-другому. In ISKCON, we celebrate the appearance day of the spiritual master as the Vyasa Puja. В Искон в этот день мы отмечаем явление духовного учителя. Мы проводим это празднование в формате Вьяса-пуджи. But for the Gaudiya Maths or other followers of Vaishnavism, the Gaudiya Vaishnavas, they celebrate their spiritual master's appearance day today being representative of Vyas. Yes, today is appearance day of Vyas also. So what is the difference? They celebrate as a representative of Vyasa, and what we do? We do it only on the appearance day of our spiritual master as the Vyasa Puja. То есть в Искон Вьяса-пуджу, день явления духовного учителя, отмечают в тот день, когда день явления каждого конкретного духовного учителя. А в Гаудия-матхах и в других организациях Гаудия-вайшнавизма день явления духовного учителя отмечают именно вот в этот день, в сегодняшний, то есть в Гуру-пуджу или во Вьяса-пуджу. Or sometimes in ISKCON they celebrate Guru's Vyasa Puja 5 times in 1 year. Wherever he goes, there's a Vyasa Puja there. Or he goes there, there's a Vyasa Puja there. Иногда в Искон бывает так, что Вьяса-пуджу, день явления духовного учителя, отмечают 5 раз в году. То есть духовный учитель путешествует, он приехал в одно место, там отпраздновали, потом в следующем отпраздновали и так далее. Srila Sanatana Goswami is very famous in Vrindavan. He is dear, he says, he is dear to the Dhira Jana Priya Priyakaro. He is very dear to the local villagers, and he's also dear even to the ruffians, to the Gundas. Of course, Gundas, you know. Шрила Санатана Госвами широко известен, и, как поется в этом баджане Шат Госвами Аштака, его почитают и местные жители, то есть Бриджабаси, и гунды, то есть вандалы. A pure devotee is like this. I mean, he doesn't have any enemy. Чистые преданные именно таковы, никаких врагов у них нет. He's very dear to the Brajabasis because if they have any problem, like, you know, they have problem at home with the husband or the wife, or the daughter needs to get married, you know, they will go and approach Sanatana Goswami, and Sanatana Goswami will give some advice how to solve their problems. Санатана Госвами очень дорог Бриджабаси. Всякий раз, когда у них возникали семейные размолвки между мужем и женой, женой и мужем, или, например, нужно было бы выдать замуж дочь, они приходили к Санатане Госвами, рассказывали свою проблему, получали совет. He would go parikrama every day. Now, parikrama in those days, 500 years ago, is much more, the circumference of Govardhan is much wider. Санатана Госвами совершал парикраму вокруг Вриндавана каждый день, и 500 лет назад парикрама, то есть обход Вриндавана, этот маршрут, протяженность этого маршрута была гораздо больше, чем сейчас. It's like almost 1.5 times. Now it takes about what, 5.5 to 6 hours, the parikrama. But in those days, 8 hours or so, more. Сейчас парикраму по Вриндавану можно совершить за 5-6 часов, а тогда она была в 1,5 раза дольше, то есть это часов 8 или около того.
And when Sanatana Goswami get a little bit older, he found it very difficult to do the parikrama. Санатана Госвами состарился, ему уже было сложно совершать парикраму. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gave him a Shila, Шри Чайтанья Махапрабху дал ему шилу, Govardhan Shila, Говардхан шилу, that has lotus feet, imprint of lotus feet of Lord Krishna and his stick. На этой Говардхан шиле были лотосные стопы Господа Кришны и посох. And he told Sanatana Goswami that all he had to do is just circumambulate 4 times that Govardhan Shila, and it'll be the same as if you did the whole parikrama of Govardhan Hill. Шри Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами: просто обходи эту Говардхан шилу 5 раз вокруг, и это будет равнозначно полному обходу холма Говардхан. Yeah, it's like almost this size. То есть вот такой радиус, диаметр. You have seen that Govardhan Shila Видели in Говардхан шилы? Radha Damodar temple? В храме Yeah. Радха Дамодар видели эти Говардхан шилы? And if you give a little bit of donation, then the pujari will bring it from the altar, and you can see it very, very clear. Lord Krishna's lotus feet, and very big. The lotus feet, the imprint. Если дать местному пуджаре небольшое пожертвование, то он милостиво вынесет эти Говардхан шилы на обозрение, и там можно будет увидеть отпечатки Господа Кришны на этой Говардхан шиле, очень отчетливые отпечатки. So any one of you who hasn't been to Radha Damodar temple, and if you go to Radha Damodar temple, next time, remember, you just give a little bit of dakshina and ask the pujari to show you that very special Govardhan Shila of Sanatana Goswami. Так что, если кто-либо из вас еще не был во Вриндаване в храме Радха Дамодара, то в следующий раз, когда туда отправитесь, не забудьте, надо дать пуджаре небольшое пожертвование, и тогда он покажет вам эти Говардхан шилы Санатана Госвами. So Sanatana Goswami, along with the other Goswamis, 6 Goswamis, they will have different Bhajan Kutir. Bhajan Kutir means a place, a very solitary place where they will do their bhajans or their worship of Lord Krishna. They chant and they read Sastra in that special areas. У Санатана Госвами и у других Госвами были баджан-кутиры, то есть специальные уединенные места, где они повторяли святое имя, поклонялись божествам и изучали священные писания. The worship of the Supreme Lord is personal, so they have special places where they choose to perform their worship or bhajan of the Supreme Lord. Поклонение божеству – дело личное, сокровенное, поэтому они избирали себе эти уединенные места для того, чтобы совершать это поклонение именно там. Everywhere they have in Govardhan, they have in Varshana, they have in Nandagram, they have in modern day Vrindavan town, near Sevakunj, many places all over Braj. У 6 Госвами баджан-кутиры были повсюду, по всему Вриндавану, и в Нандаграме, и в Севакундже, и на Говардхане, и так далее. And he had one near Manasaganga. Manasaganga means through the mind of Lord Krishna, this body of water became Ganga. Through the mind of Krishna. Yes. У Санатана Госвами был баджан-кутир у Манасаганги. Манасаганга – это такое место, которое стало, водоем, который стал Гангой, потому что Кришна этого захотел, потому что это прошло через ум Кришны, через сознание Кришны. This is located in Govardhan. И Манасаганга находится на Говардхане. Because he told, but he noticed that Nanda Maharaj and the cowherd man, they wanted to go to Ganga to take bath. Кришна Okay, but Krishna says, you don't need to go there. Ganga is here. Кришна заметил, что Нанда Махарадж и взрослые пастухи захотели принять омовение в Ганге, и он им сказал, никуда вам ходить не нужно, Ганга здесь.
And to prove that, the Ganga personified also appear herself riding on a crocodile. Для того, чтобы подтвердить слова Господа Кришны, сама Ганга олицетворенная явилась туда, прибыла туда на крокодиле. So yes, there is a place there where Sanatan Goswami is performing bhajan along with there is a deity of Lord Shiva in a linga form. Есть место, где Санатана Госвами совершал свой баджан и поклонялся Господу Шиве в форме Шивалингама. And somehow Sanatan Goswami is being discomfort because of so many insects and mosquitoes bothering him while doing his chanting. Когда Санатана Госвами воспевал святое имя, его беспокоили разные комары, другие насекомые, и все это привело его в беспокойство. So he decided that tomorrow, if these mosquitoes will not leave me alone, I will leave this place. I'm not going to be staying here anymore. Санатана Госвами решил, если комары завтра от меня не отстанут, я это место покину и больше сюда никогда не вернусь. Then Lord Shiva, he appeared he disguised himself as a Brahmana. И тогда явился Господь Шива в облике Брамана. And he told to Sanatan Goswami, Baba, please don't leave this place. I'm going to make sure that starting tomorrow, you're not going to be disturbed by any mosquitoes or any insects so that you can continue your bhajans. И сказал Санатане Госвами, Баба, не уходи отсюда, я лично позабочусь о том, чтобы никакие комары, никакие насекомые тебя не беспокоили, можешь оставаться здесь и совершать свой баджан. Lord Shiva cannot take that separation from his friend or so, Sanatan Goswami, because he became dear. Sanatan Goswami became dear to Lord Shiva, hearing his chanting of the holy name of the Lord, very purifying. So he cannot take that separation. So he wanted to be sure that Sanatan Goswami will stay in that place. Воспевание святого имени из уст Санатана Госвами очень чистое, поэтому Санатана Госвами стал очень дорог Господу Шиве, и Господь Шива не мог перенести эту разлуку, поэтому он позаботился о том, чтобы Санатана Госвами остался в этом месте. So, the next day, lo and behold, no more mosquitoes, no more insects. And therefore, Sanatan Goswami decided, okay, I'm gonna stay here and continue my bhajan. На следующий день никаких комаров, никаких насекомых уже не было, и Санатана Госвами решил, все, остаюсь здесь и продолжаю свой баджан. So he wrote many books. One special book, especially the Brihat Bhagavatamrita, a very special book explaining about the journey of Gopakumar going back home, back to Godhead. Санатана Госвами написал много книг, и одна из них особенная называется Брихат Бхагаватамрита, и там описывается, как Гоп-Кумар возвращается назад домой к Богу. If one wants to know what is bhakti and how to become a devotee, one should read that book, Brihat Bhagavatamrita. Нужно обязательно прочитать Брихат Бхагаватамриту, если хочется понять, как стать преданным и что такое бхакти. There is also Lagu Bhagavatamrita. Также есть Лагу Бхагаватамрита. Many books. The 6 Goswamis, they wrote these books. Is none other than is one of the Manjaris actually. Санатана Госвами одна из Манджари. If I'm not mistaken, Lavanga, Latika, Manjari. Let me just check to be sure. These Manjaris means they are younger in age compared to the regular girlfriends of Srimati Radharani.
Манджари означает девушка, которая по возрасту моложе, чем обычные подружки и служанки и пастушки, входящие в окружение Шримати Радхарани. Yes. Very special. These 6 Goswamis are like that. They are manjaris, like Rupa Goswami is Rupa Manjari. 6 Госвами, все они манджари, например, Рупа Госвами в духовном мире Рупа Манджари. Let me see again. Says here. Huh? Rati? Yeah, two personalities. So close. 2 personalities together in one. Yeah, you see, just to go a little bit more, because in Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, his associates sometimes there are like combinations of personalities in one form. Бывает такое, что когда вечные спутники Господа Шри Чайтаньи Махапрабху приходят сюда, в материальный мир, происходит такое явление этого спутника, когда объединены несколько личностей вместе. То есть одна личность, она является проявлением нескольких. It's like Haridas Thakur is Prahlad Maharaj and Lord Brahma combined. Например, Харидас Такур, который явился 500 лет назад в Чайтанья Лиле, он одновременно и Господь Брахма, и Прохлада Махарадж. Yes, the combined form of Haridas Thakur is Prahlad Maharaj and Lord Brahma, because the mood that Haridas Thakur exhibited is that the moods of Prahlad Maharaj and Lord Brahma. То есть Харидас Такур — это объединенная форма Господа Брамы и Прохлады Махараджа, потому что он, Харидас Такур, являет именно вот это настроение их обоих. So there's so many things we can talk about Sanatana Goswami, but if you want to read more and find out more, you can read from the Chaitanya Charitamrita. Вот мы немного поговорили про Санатану Госвами, а если хочется узнать побольше, то об этом можно узнать из Шри Чайтанья Чаритамриты. Especially that teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu to Sanatana Goswami. Особенно это касается главы, которая называется «Наставление Шри Чайтаньи Махапрабху Санатане Госвами». He's like a treasurer of the Chandkasi. Санатана Госвами был казначеем у Чандакази. They were called the Maliks, Sakar Malik. Его звали Сакар Малик тогда. And he's very, very intelligent. That the chief of the Muslim ruler, they hired both the brothers Rupa Goswami and Sanatana Goswami to be employed by them. Санатана Госвами и Рупа Госвами были очень разумными людьми, поэтому мусульманский правитель нанял их себе на службу. When he met Lord Chaitanya Mahaprabhu the first time, he told him that people think I'm very intelligent, but actually I don't know who am I. Who am I? Ke ami. Санатана Госвами, впервые встретившись с Шри Чайтаньей Махапрабху, сказал: все окружающие считают меня разумным человеком, а я совсем не разумный. Я даже не знаю, кто я такой. Ке ами, кто я такой? He was very, very humble that in order to meet Lord Chaitanya Mahaprabhu, he passed by through a forest and he contracted some kind of disease, skin disease. Санатана Госвами был очень смиренным. Когда он шел лесом навстречу к Шри Чайтаньи Махапрабху, он подхватил одно заболевание кожное. And in that disease that he has is like he has some worms will be coming out from his skin and he will put them back. It was Sanatana Goswami. Who is it? It was Vasudeva Datta. Oh, but anyway, he contacted this that Sanatana Goswami was being embraced by the Supreme Lord, and he says, "No, my dear Lord, don't touch me.
И когда они встретились, Господь Шри Чайтанья Махапрабху обнял его, а Санатана Госвами сказал: «Не трогай меня, не обнимай меня, я оскверненный». Because this body is not fit for you to be touched. You cannot touch me. My body is not fit for you to touch me. Мое тело находится в таком состоянии, что оно не годится, не подходит для того, чтобы ты касался его. And then he decided to give up his body in Ratha Yatra to be rolled over by the cart, by the wheels of the Lord's cart. А потом Санатана Госвами, поскольку тело его было больное и, как он считал, к преданному служению негодное, он решил свести счеты с жизнью, бросившись под колеса, под колесницу на Радха-ятре. Or to jump on the hill. Или же спрыгнуть со скалы. But Lord Chaitanya Mahaprabhu says, no, your body doesn't belong to you. Your body belongs to me. Но Шри Чайтанья Махапрабху сказал ему: нет, твое тело не твое, оно принадлежит мне. So he is very dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Srila Sanatana Goswami. Санатана Госвами очень дорог Шри Чайтанья Махапрабху. And we should read some of his books also. This Brihat Bhagavatamrita was translated by Gopi Paranadan Prabhu, and it's actually available BBT. И нам нужно знакомиться с книгами Санатаны Госвами. Например, Брихат Бхагаватамрита была переведена Гопи Паранадханой Прабhu и издана в BBT. He wrote book also about the practice and how to behave properly as a Vaishnava, this Hari Bhakti Vilas. Также Санатана Госвами написал Хари Бхакти Виласу, в которой говорится о правильном поведении вайшнава, о том, как он должен жить и действовать. He is the original writer, but then later on he was like translated also or expounded by Gopal Bhatt Goswami. То есть изначальный текст Хари Бхакти Виласа написал Санатана Госвами, а затем Гопал Бхатта Госвами дополнил его. So today is a very special day. We should ask for the mercy, blessings of Srila Sanatana Goswami, that he may bestow his mercy upon us, so that we'll have taste for chanting the holy name of the Lord and reading the scriptures, understanding the scriptures under the guidance of advanced devotees. Сегодня особенный благоприятный день, и мы можем молиться Санатане Госвами о том, чтобы он пролил на нас свои благословения и свою милость, и чтобы у нас появился вкус к воспеванию святых имен, чтобы мы могли изучать священные писания и могли понимать священные писания, и чтобы мы это делали под авторитетным духовным руководством. So, today also, very special day, Brahmotsava, meaning the day where we celebrate the installation of the deities here in Yaroslavl. Также сегодня Брахмотсава, сегодня мы отмечаем годовщину установления божеств, храмовых божеств здесь, в Ярославле. The Lordship Sisi Nitai Chandragaur Sundar agreed to manifest themselves in this form where they allowed his devotees to be served and glorified. Их светлости Шри Нитай Чандра Гаура Сундара согласились явиться здесь в этом образе, в этом облике, для того, чтобы преданные могли им служить и прославлять их. It was almost 31 years ago when the deities were installed. Божества были установлены 31 год назад. So in Kali Yuga, the Supreme Lord appeared in two forms. In his Archa Vigraha form, the deity form, and the Hare Krishna Mahamantra. В Кали-югу Господь являет себя в двух формах. В форме Арчи Виграхи, то есть божеств, и в форме Хари Кришна Махамантры. The Archa Vigraha form of the Supreme Lord is none different than the Supreme Lord himself. Арчи Виграха, форма Верховного Господа, не отлична от него самого. Archa Vigraha form is full of knowledge, bliss, and eternity. Арчи Виграха исполнена вечности, знания и блаженства. And there are based the description
the features, the form of the Supreme Lord is based from the description when he was here 500 years ago from the Sastras. В священных писаниях описывается, как должно выглядеть божество, и авторитетный метод, как оно выглядеть должно. It is not from one's own imagination or concoction. То есть божество не является порождением чего-либо воображения. Prabhupada gave an example. If one worship the Supreme Lord, it also directly you are offering your love and devotion, surrender unto the Supreme Lord. Шрила Прабхупада приводил следующий пример. Поклонение божеству происходит непосредственное предложение любви, преданности, которая у нас есть по отношению к Господу во время этого поклонения. Just like if you put a mail or a letter, a package in a post box, and the post box is authorized by the General Post Office, then that message will go through and it will reach the proper recipient. Приводится аналогия, если положить конверт с письмом в почтовый ящик, в правильный, в авторитетный почтовый ящик, то оно обязательно достигнет адресата. But if you put a letter or a mail in a made-up post box, it may take millions of years and it will not reach the proper recipient of that letter or that packet. Если же тот же самый конверт с письмом или ту же самую бандероль положить в самодельный ящик, то можно миллионы лет ждать и так и не дождаться, когда оно достигнет адресата. So similarly, if one with love and devotion offer service unto the deities of the Supreme Lord, it is the same as you are serving directly the Supreme Lord. Таким образом, когда мы совершаем свое служение божествам, арчи-виграхе, предлагаем ей свою любовь, преданность, это равнозначно тому, как если мы служим самому Верховному Господу непосредственно. The deities may be made of matter, like says about eight elements: wood, made of wood, metal, paint, or sand. Can be made of these different elements, but they are not material. They are completely spiritual. Существует 8 материалов, из которых могут быть изготовлены божества. Это может быть металл, камень, дерево, могут быть краски. В конце концов, Господа можно облик Господа вообразить в своем уме. Также можно сделать божество из песка. Но каким бы ни был материал, само божество нематериальное. Yes. Because the Supreme Lord, at the time of installation, he appeared by the request of his devotee to appear in that form. Во время ритуала установления божеств Господь является в этой арчи-виграхе по просьбе своего преданного. It's like the last few days or last few moments of Lord Krishna's pastime or Leela, the last person who had darshan of Lord Krishna is Uddhava, and Uddhava was given instructions and messages, knowledge by Lord Krishna about deity worship, and it is described in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. В 11-й песне Шримад Бхагаватам описываются наставления, которые Уддава получил от Кришны незадолго, за буквально несколько дней до ухода Кришны. So Lord Krishna mentioned specifically that if the person, or if a person sees that the deities of the Supreme Lord is made of matter, then he will not get any reciprocation from the Supreme Lord. Excuse me?
if a person sees the deity form of the Supreme Lord as material, then he will not get any reciprocation from the deities. Господь Кришна в этих наставлениях говорит Удаве, что если человек смотрит на божество, воспринимает его как материю, металл, камень, еще что-то, в этом случае божество ему не проявит себя перед ним. And if the devotee sees the Supreme Lord, the deities of the Lord, none different than the Supreme Lord himself, and if he serves the deities with love and devotion, with full surrender, then Krishna will reciprocate accordingly. Если же то же самое божество видит преданный, если он ему поклоняется с любовью и преданностью и понимает, что Арчи-Виграха не отлично от Верховного Господа, в этом случае Господь через эту форму ответит ему взаимностью. So yes, at the installation of the deities, there is some mantras being chanted, but Prabhupada says there only one mantra needed on the day of installation, the Hare Krishna Maha Mantra. Во время установления божеств произносят пуджари различные мантры. Шрила Прабхупада говорил, что достаточно одной Харе Кришна Махамантры. Just like on the installation of Krishna Balaram, Radhesham, and Gaurnitai in Vrindavan, but to show to local people, and so that the local people will accept our deity worship, he invited the local brahmanas to chant different mantras. But Prabhupada says, for us, actually, we don't need those. We just have to chant Hare Krishna Maha Mantra and request the Lord to come, and the Lord will come according to the desire of the pure devotee. В то же время, когда происходило установление божеств Шри Шри Гаурнитай и Шри Шри Рада Шьямасундара в храме Кришна Баларам во Вриндаване, Шрила Прабхупада пригласил местных браманов для того, чтобы эту церемонию установления божеств восприняли как авторитетную местные жители. Но при этом Шрила Прабхупада сам говорил, нам достаточно Харе Кришна Махамантры для того, чтобы пригласить божества. Нужно воспевать Харе Кришна Махамантру и просить Господа, чтобы Он явился в божестве. Prabhupada says, one of the purports here in the 11th canto, 27th chapter, text 7, it says, it should be remembered that superficial imitation of elaborate Vedic sacrifices will not bring one the actual perfection of life. One must perform sacrifice according to the prescription of the Supreme Lord, who recommends for this age the chanting of His holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шримад Бхагаватам в комментарии к тексту 11.27.7 ученики Шрилы Прабхупады пишут: следует помнить, что внешнее подражание сложным ведическим жертвоприношениям не позволит человеку достичь истинного совершенства жизни. Жертвоприношение следует проводить согласно предписанию Верховного Господа, который рекомендует в этот век повторять его святые имена. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So in the process of deity worship, we have to purify ourselves because we're dealing with the purest of the pure. Прежде чем приступать к поклонению божеству, нам нужно очистить себя, потому что нам предстоит иметь дело с чистейшим из чистейших. That's why in our process, the initiation, one must be second initiated or become twice born Brahmana. Именно поэтому, когда мы говорим про поклонение божествам, это поклонение должно осуществляться теми, у кого есть два духовных посвящения, то есть дважды рожденными. Of course, this is our standard, ISKCON standard. In every temple, we have brahmanas who worship the Supreme Lord, dress them and offer food stuff to them. Таков наш стандарт, и в каждом храме у нас есть браманы, которые поклоняются божествам, переодевают их и
подносит им Богу. But one can worship also the Supreme Lord at home, and anyone can worship Gornitai. Но можно также поклоняться дома божествам, и божествам Шри Шри Гаур Нитай может поклоняться любой человек. Even a non-initiated can worship Gornitai at home. Даже человек, не имеющий духовного посвящения, может дома совершать поклонение божествам Шри Шри Гаур Нитай. They are the most worshipable, most merciful form of the Supreme Lord. Они наиболее милостивая форма Верховного Господа. In the age of Kali, Sri Gornitai appeared to spread the holy name of the Lord and give mercy to all the conditioned souls. В век Кали-югу Шри Шри Гаур Нитай являются в материальном мире для того, чтобы распространять святое имя и раздавать всем свою милость. In the age of Kali, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he gave the love of God freely to everyone. В век Кали Господь Шри Чайтанья Махапрабху свободно всем и каждому раздает любовь к Богу. He doesn't give any conditions. Он не ставит никаких условий. Doesn't matter if one is a man or woman, young, old, intelligent or ignorant, rich or poor. We don't need any qualification to receive the glories of Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Для того, чтобы обрести милость Шри Чайтаньи Махапрабху, никакая особая квалификация не нужна. Неважно, каков человек, старый или молодой, умный или не очень, богатый или бедный, мужчина или женщина, все это не важно. One just need to chant the holy name of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, to attain the mercy of the Supreme Lord. Для того, чтобы обрести милость Верховного Господа, нужно просто повторять святое имя. There is no hard and fast rule for chanting the holy name of the Lord. Не существует никаких строгих правил и предписаний касательно воспевания святого имени Господа. So this is the prime Dharma religion in the age, but still we worship the Supreme Lord. Why? In His deity form, in the age of Kali. Итак, это юга-дарма, это высочайший долг века Кали, повторять святое имя, и возникает вопрос, а почему же мы поклоняемся еще Господу в форме божества? Helps us, worshiping the deities of the Supreme Lord helps us to become regulated, and this is part of the process to become pure. И ответ такой, что поклонение божеству позволяет нам очиститься и упорядочить свою жизнь. Just like in the community, the deities of the Lord, they are the center of the activities. В общинах искон божества являются центром любой деятельности, которая там совершается. Having temple in a community or in a place where very difficult to practice Krishna consciousness gives us a place of comfort. Мы можем находиться в каких-то других условиях, где сложно практиковать сознание Кришны, но храмы являются в этом смысле прибежищем, оазисом духовной жизни. It's like an oasis in a desert. Подобные оазису в пустыне. It gives us relief. Эти места, эти храмы дают нам духовное облегчение. Actually, they are the master of the city or the area where they are being worshipped. Божества, установленные в том или ином городе, являются хозяевами этих городов, в которых им поклоняются. Just like Prabhupada named deities in different places all over the world as the master of that area. It's like Sri Radha London Iswara, Sri Radha Paris Iswara. Как, например, Шрила Прабхупада называл некоторых божеств именно таким образом, что в этом имени было указано, что они повелители этого места. Например, Шри Рада Лондон Ишвара, повелитель Лондона, или Париж Ишвара. So Sri Nitai Chandra Gaur Sundar, they are the deities, they are the master of Yaroslavl. Yaroslavl Isvara. А божества Шри Нитай Чандра Гаура Сундара являются Ярославль Ишварой, то есть повелителем города Ярославля. Yes. Whenever we worship the deities of the Supreme Lord,
always reminds us that we are His eternal servants, that He is the eternal Master. Всякий раз, когда мы поклоняемся божествам, это напоминает нам о том, что Он наш вечный Господин, Господь наш вечный Господин, а мы Его вечные слуги. And according to our love and devotion, the Lord will also reciprocate accordingly. Господь всегда ответит нам взаимностью, в зависимости от того, какова наша любовь и преданность Ему. So that whenever we talk to them, if we are that advanced, then we will also hear their reciprocation. They will talk back to us. Он отвечает нам взаимностью, если мы в достаточной степени духовно развиты, то когда мы Ему, Господу, что-нибудь скажем, то сможем услышать ответ. Whatever problems, whatever doubts, whatever our anxieties are in life, we can all pour our hearts unto them. Проблемы, сомнения, беспокойства могут быть у нас в жизни, и мы можем прийти к божествам и открыть им свое сердце. And by doing so, we will feel relief by the reciprocation. It's always good to release whatever you have to somebody who is far more greater, knowingly that they'll be able to solve your problems. Всегда хорошо выложить то, что на сердце накопилось, тому, кто более духовно развит, тот, кто может решить наши проблемы, которые мы решить не можем. И поэтому, когда мы обращаемся к божествам с нашими проблемами, то чувствуем облегчение, потому что Он отвечает нам взаимностью. Yes, all the devotees in the community, their advancement in Krishna consciousness will be based on how all they cooperate and serve together the deities of the Supreme Lord. Духовное развитие всех членов общины будет определяться тем, насколько они смогут сотрудничать между собой и совместно поклоняться божествам. By the love of everyone will increase the more they serve the deities nicely. И чем больше будет совершаться качественного служения божествам, тем сильнее будет возрастать любовь к Богу. There may be competition how they can serve the Supreme Lord with each other, but the cooperation also will be there. Между преданными может быть состязание в плане того, кто лучше послужит Господу, но помимо этого состязания сотрудничество тоже должно иметь место. And they appreciate each and everyone's service, whatever they can contribute according to their capacity and ability. They all respect and they all give chance everyone to serve the Supreme Lord. Каждому должна быть дана возможность совершать служение божеству, и каждый совершает это служение в зависимости от своих возможностей, способностей, и это служение нужно ценить и выражать благодарность. So you can tell if the community is healthy by how much they cooperate and allow each other to grow up in Krishna consciousness by serving together the deities. То, насколько с духовной точки зрения община является здоровой, можно определить по тому, насколько преданные готовы между собой сотрудничать и способствовать духовному развитию друг друга и помогать друг другу. The more there is a distribution of the holy name of the Lord, Harinam Sankirtan, the more there is a lot of book distribution, books going out to the conditioned souls, and the more the prasadam is being distributed everywhere within 10-mile radius, then the more the deities will be happy. И чем шире происходит распространение святого имени, распространение книг Шрилы Прабхупады, распространение прасада в радиусе 10 километров вокруг храма, тем в большей степени божества довольны всем этим. The more the deities are happy, everyone becomes more happy. А когда божества довольны, то и все остальные тоже довольны, становятся еще более довольными. If there are some fightings in the community, then definitely one can tell the deities are not happy. А если между членами общины происходят сражения, то тут уж наверняка можно сказать, что божества от этого счастья не испытывают. So we need to cooperate with each other, serve the Supreme Lord
especially with all surrender, without any self-motive, without any self-interest. And therefore, the deity's presence will be clearly and very easily be felt by everyone. Нужно сотрудничать между собой, нужно бескорыстно и совместно служить, и тогда присутствие Господа в божествах будет очень четко ощущаться. So we're all eternal servants of the Supreme Lord, and it shows how we serve the deities, our love towards the Supreme Lord Himself, Lord Krishna. Мы вечные слуги Верховного Господа, и по тому, как ведется поклонение божествам, можно судить о том, насколько у нас есть любовь и преданность к Кришне. There is a reflection of that. See, the deities of the Supreme Lord, when being served properly according to the instructions coming from the spiritual master, Krishna reciprocally, he engages everyone more and more in his service. Когда поклонение божествам ведется в соответствии с наставлениями духовного учителя надлежащим образом, тогда Господь начинает всех нас все больше и больше вовлекать в процесс преданного служения. Our prayers to the deities is that please engage me more and more in your service. Молитва, которую нам нужно возносить божествам, звучит так: «Пожалуйста, дорогой Господь Кришна, все больше и больше занимай меня преданным служением». I know I'm very unqualified. I don't deserve anything, but by your mercy, I may be able to make advancement if you engage me in your service. Я знаю, что сам я совершенно не квалифицирован, но по Твоей милости я могу участвовать в процессе преданного служения. I know I have many material desires, but by your mercy you will make me purified by engaging more and more in your service. Я знаю, что у меня есть много материальных желаний, но также и знаю, что Твоей милостью, благодаря участию, благодаря занятости в процессе преданного служения, я очищусь. And the main ingredient in serving the Supreme Lord is to chant the Hare Krishna Maha Mantra. Самое главное во всем этом процессе служения Верховному Господу — это воспевание Харе Кришна Махамантры. Without chanting the Hare Krishna Maha Mantra, Krishna will not fully accept our service unto Him. Кришна не примет наше служение Ему во всей полноте, если мы не будем воспевать Харе Кришна Махамантру. Hare Krishna Maha Mantra is a main ingredient in serving the deities of the Supreme Lord. Харе Кришна Махамантра — это главный ингредиент в нашем служении Верховному Господу. So this is like a reciprocation. The more we want to chant the holy name of the Lord, the more we want to serve in His deity form. И таким образом проявляется взаимность в наших отношениях с Господом. То есть мы, чем больше повторяем святое имя, тем сильнее у нас желание поклоняться Господу в форме божества. And the more we want to serve the deity form, the Supreme Lord, the more actually we want to get closer and closer to His personal form. И чем больше нам хочется поклоняться божеству, тем сильнее у нас становится желание иметь непосредственное отношение с Верховным Господом в Его духовной форме. So there is a reciprocation here. The more we chant, the more we want to serve the Lord. The more we serve the Lord, the more Krishna will give us inspiration to chant more and more. То есть такая взаимосвязь. Чем больше воспеваем, тем больше вдохновения служить божеству. Чем больше служим божеству, тем больше Господь Кришна дает нам вдохновение повторять святые имена. So this is a practice, serving the Supreme Lord in His deity form, that one day we will personally serve the Supreme Lord in person. Такова практика поклонения божеству в его форме арчи-виграха, и наступит такой день, когда мы уже будем поклоняться Верховному Господу непосредственно в его духовной форме. So this is the significance of deity worship. Такова значимость поклонения божеству. This is not idol worship. Это не идолопоклонство. Actually, we're worshiping the Lord Himself. Мы самому Господу служим, поклоняемся. By His mercy, He agreed to be served in this feature, in this form. Он милостиво соглашается принимать наше служение Ему в этой форме. Because of our conditioned state, we cannot serve the Lord in person, but in this Archa-Vigraha form, He accepts our service. Мы не можем служить Верховному Господу непосредственно, потому что обусловлены, и поэтому мы поклоняемся Ему через форму арчи-виграха.
So these deities of the Supreme Lord, they are eternal form of the Supreme Lord Himself. Божества, которые мы видим, это не что иное, как вечная форма Верховного Господа. And as long as they are here, they will receive our mercy. И If we do покуда, it with love and devotion. и пока божества здесь, и пока мы совершаем свое служение и поклонение им с любовью и преданностью, они все это принимают и отвечают взаимностью. That means for the next 10,000 years. И все это будет продолжаться 10 тысяч лет. Because after that, no more Hare Krishna, no more worship. Everything is completely chaos. А пройдет 10 тысяч лет, и уже не будет никакого Хари Кришна, и все придет в полнейший хаос. We will all be gone here after 50 years, but Nitai Chandra and Gaur Sundar will still be here, and there will still be continued worship by your children. Искон существует только всего лишь 50 лет, а божества Шри Шри Нитай Чандра Гаура Сундара так и будут тут стоять, и дети ваши будут им поклоняться. And after 100 years, your children will be gone, and there will still be continued to be worship. А потом еще 100 лет пройдет, уже и детей этих не будет, но уже следующее поколение будет поклоняться. They will be continuing to be Yaroslavl Iswaras. Будут поклоняться Ярославль Ишваре. Харибол! Харибол! Okay, we stop now. На этом мы закончим. You have any questions or comments? Есть ли какие-нибудь вопросы или дополнения? You want to add something? Bolo? Yes, sir. Мы поклоняемся Божествам, вот говорит, да, и там, в этом поклонении есть все, да? И взаимоотношения Радхи Кришна там, и всех проявлений Верховного Господа. Что Прабхупада, то есть мы храм устанавливаем поклонение, Радха Кришне, и там Джаганатху, да, если Гаур Нитай, есть все, да, для того, чтобы развить любовь к Богу. Вопрос такой, почему, иногда, что Прабхупада, в каких-то храмах Гаур Нитай делал, Is it so that when we worship Shri Shri Gaur Nitai, such worship includes everything, including worship to Shri Shri Radha Krishna, Jagannath Baladev Subhadra and so on? And if it is so, then why Srila Prabhupada was installing different deities in different temples, not just Shri Shri Gaur Nitai everywhere? Well, in Tattva, Lord Chaitanya is none different than Radha and Krishna. С точки зрения татвы, Господь Шри Чайтанья Махапрабху не отличен от Шримати Радхарани и Господа Шри Кришны. But still he is a different personality. Но в то же время он все-таки другая личность. Radha and Krishna deity worship is higher. Поклонение божествам Шри Шри Радхи Кришны требует более высокой духовной квалификации. For the conditioned souls like us, Gaur Nitai is very merciful. He allowed himself to be served by us. Шри Шри Гаур Нитай очень милостивы. Они позволяют нам, обусловленным, поклоняться им. Gaur Nitai's worship, they don't take any offenses. Шри Шри Гаур Нитай не принимают никаких оскорблений, которые мы можем совершить во время поклонения. If you worship Radha Krishna deities, you have to be extra careful. Если поклоняетесь божествам Шри Шри Радха Кришны, нужно быть очень и очень аккуратными и осторожными. Says they take 100% offense. Потому что они все 100% совершаемых нами оскорблений принимают всерьез. Jagannath Baladev Subhadra 75%. А божества Шри Шри Джаганат Баладев Субадры принимают 75% наших оскорблений. Gaur Nitai, no offense. А Шри Шри Гаур Нитай не принимают оскорблений совсем. But you still have to avoid offenses. Но все равно совершение оскорблений нужно избегать. So it depends on place, circumstances. In Krishna Balaram Mandir, the main deity is Krishna Balaram, not Radhesham. Все зависит от времени, места и обстоятельств. Например, в храме во Вриндаване, в Кришна Баларам Мандире,
основное, главное божество это Кришна Баларам, а не Шри Рада Шьямасундара. And he says that the Krishna Balaram Mandir was established to tell the whole world that there is no difference between Krishna Balaram and Gaura Nitai. Храм храм Кришна Баларам Мандир во Вриндаване был основан для того, чтобы показать всему миру, что Кришна Баларам не отлично от Шри Гаур Нитай. In some temples, the main deities Jagannath, Baladev, and Subhadra, just like in San Francisco. В некоторых храмах, например, в Сан-Франциско, главными божествами являются Шри Джаганнат, Баладев, Субхадра. In San Francisco, Jagannath, Baladev, and Subhadra, they're the main deities. The temple is called New Jagannath Puri. Это главные божества в храме, и храм называется Нью Джаганатха Пури. Then first there's deity of Gaur Nitai, then Jagannath, Baladev, Subhadra, and then there's deity of Radha and Krishna. И там три алтаря, и слева направо там Шри Гаур Нитай, Джаганнат, Баладев, Субхадра и Рада Кришна. But in worship of Radha and Krishna, it says that we should worship them in the mood of Lakshmi Narayan. Говорится, что поклоняться божествам Шри Радха Кришны нужно в умонастроении, как с тем же почтением, благоговением, как и Лакшми Нарайне. Because worship of Radha Krishna is in the Raganuga platform, and we're not in that platform. We are still in the Vaidhi platform. Потому что само по себе поклонение Шри Радхе Кришне возможно только когда мы достигаем уровня Рагануги, а мы на этом уровне не находимся, мы Ваидхи Садана Бхакти. So in the beginning, worship of Radha and Krishna is with awe and reverence, just like in the mood of Lakshmi and Narayan. Vaikunta. Поэтому поклонение божествам Шри Радха Кришны, в случае, если это Ваидхи Садана Бхакта, если это преданный, который не достиг уровня Рагануги, это поклонение должно совершаться в умонастроении Вайкунтхи, то есть с благоговением и почтительностью. And the more we advance, then the more we realize that mood of Radha and Krishna in Raganuga, spontaneous platform. По мере нашего духовного развития мы постепенно начинаем осознавать умонастроение вриндаванское Шри Радха Кришны, то умонастроение, которое присуще преданным, которые находятся на уровне Рагануги. So the pujari, when he does the artik, he doesn't think that, oh, I'm worshipping. The Gaur Nitai is there, so I'm worshipping Radha and Krishna. No, he doesn't think like that. Поэтому, когда пуджари поклоняется божествам Шри Гаур Нитай, он совершая это поклонение, не думает, что вот сейчас я поклоняюсь божествам Шри Радха Кришны. I'm actually worshipping Gaura Nitai. Нет, я поклоняюсь Шри Гаур Нитай. Even though in Tattva, Lord Nityananda is Balaram and Gauranga is Radha and Krishna. He never thinks like that. Несмотря на то, что с точки зрения Татвы Господь Нитьянанда не отличен от Баларамы, а Господь Шри Чайтанья Махапрабху это Шримати Радарани и Кришна, все равно так пуджари во время поклонения не мыслит. So at home, you can have a picture of Gaura Nitai or even Gaur Nitai Murtis, and you don't have to be initiated, and you worship also Gaur Nitai. Итак, можно дома иметь изображение Шри Гаур Нитай или даже Мурти, Арчи Виграху Шри Гаур Нитай и поклоняться им. Никакой специальной квалификации для этого не требуется, посвящения не требуется. Prabhupada says even a meat eater, he can worship Gaur Nitai. Шрила Прабхупада говорил, что Шри Гаур Нитай могут поклоняться даже мясоеды. And Gaur Nitai will accept. И Шри Гаур Нитай примут это поклонение. But you cannot do that in Radha Krishna. You have to be Brahmana to get initiated. Но с божествами Шри Рада Кришны так уже поступать не получится. Тут нужно иметь два посвящения. Yes. То есть, если это Бог в разных настроениях, в разных образах, то правильно я понимаю, что он отвечает как-то по-разному, да, в соответствии с тем, как слышим. Или же, ну, опять-таки же мы обращаемся же, да, с какими-то просьбами, или наоборот, делимся
просто какими-то радостными событиями, да, которые происходят в нашей жизни, благодаря, ну, их милости, образно говоря. Вот, то есть, так легко. Is my understanding correct that when we worship to Supreme Lord in different forms, the reciprocation depends on in which form we do this worship? Does it depends the reciprocation itself, reciprocation from Supreme Lord? Does it depends on to which form we worship? I don't understand. We worship to Supreme Lord, and there is a reciprocation from Supreme Lord. Okay. So this reciprocation, what kind of reciprocation we will attain? Does it depends on to which form we worship? What kind of reciprocation you're accepting? You are expecting? Какой конкретно взаимности или какого отклика именно от божества вы ожидаете, когда поклоняетесь ему? О чем мы говорим? О чем вы говорите? То есть, что вы имеете в виду? То есть, Господь откликается, а как конкретно? То есть, чего вы ожидаете? What do you think you'll get from worshiping from the Supreme Lord? What do you expect? Вот что вы ожидаете получить благодаря поклонению Верховному Господу? Как вы считаете, что это вам даст? Что вы получите? Да. Да. It will make me little by little will be make me closer to Krishna. Yeah. So each and every one of us has his own favorite deity. У каждого из нас есть свое любимое божество. One may be attracted more to Jagannath than Gaur-Nitai. Кому-то Джаганнатх может нравиться больше, чем Шри Шри Gaur-Nitai. Or one may be attracted more to Lord Nrsimhadev than Radha and Krishna. А у кого-то больше привлеченности к Господу Нрисимхадеву, чем к Шри Шри Рада Кришне. Or one may be attracted to Sitaram. А кого-то влечет к Ситараме. There is no difference. That is your relationship with the Supreme Lord. И тут разницы нет, это вопрос того, какие у вас отношения с Верховным Господом. It's like the brother of Sanatan and Rupa Goswami, Anupam. He is more attracted to Lord Ramachandra than Radha and Krishna. Например, Анупам, то есть брат Рупы Санатана Госвами, больше был привлечен Верховным Господом в форме Господа Рамачандры, чем в форме Господа Кришны. Anupam is the father of Srila Jiva Goswami. Анупам — это отец Шрила Джива Госвами. But Lord Chaitanya Mahaprabhu did not disturb his worship of Lord Ram. Шри Чайтанья Махапрабху ничего не имел против того, что Анупам поклоняется Господу Рамачандре, он никак этому не препятствовал. But Anupam knew that Lord Chaitanya is none different than Lord Ram. При этом Анупам понимал, что Шри Чайтанья Махапрабху не отличен от Господа Рамачандры. So your worship is different than Sarvalochan's worship. Who is his favorite deity? Who is your favorite deity? То есть поклонение, которое божеству, допустим, совершаете вы, отличается от того поклонения, которое может совершать Сарвалочана Прабху. Кстати, какое у вас любимое божество? And that will not make you less, and that will not make him greater. И в зависимости от предпочтений у вас может быть одно любимое божество, у него другое, но это не делает кого-либо из вас выше. То есть из-за этого не получается так, что вы занимаете более высокое положение по отношению к другому, кто предпочитает другое божество. So you are closer to that deity. You want to express your love to that deity. So he will reciprocate to you according to your love towards him. Вы поклоняетесь божеству, проявляете, выражаете ему любовь, преданность, и божество вам в ответ откликается взаимностью. Okay. Don't think that, oh, he's not, okay, let me worship another. No, okay. No. You're just one focus. Till the end of your life, you worship Krishna in that form. То есть не нужно метаться между разными формами божеств, нужно иметь однонаправленное сознание и в течение всей своей жизни поклоняться Господу Кришне в
в какой-то определенной форме. Do you understand? Понимаете? Okay. Окей. Хороший question. Yes. Харе Кришна. Hare Krishna. Ну, вы сказали, что Прабхупада определил, что в храме божествам должны поклоняться преданным, ну, с двумя инициациями. А у нас получается, что большинство преданных, ну, не имеет двух инициаций. Вот что нам делать вообще? Our situation is such that in our temple most of those who worship two deities are not twice initiated. What should we do? Continue. Продолжайте поклоняться. They're so merciful. They accept everyone's service. Милость божеств ничем не ограничена. Они принимают поклонение от каждого. Yeah, I was surprised the other day. Bhakta Maxim, he was doing the Arctic. Однажды я увидел, что Максим поклоняется божеству, и был очень удивлен. I was Mangalartik. He says, "What? He's doing the Arctic?" На Мангаларате увидел его и подумал, как это так? Angira was here, so I thought, why he's doing? I questioned it inside, but I thought that's the way it is. И при этом рядом был Агнитхар Прабху, и у меня возник вопрос, почему так, но я принял ситуацию. I've seen in some other temples, even new bhaktas, they worship the Supreme Lord and His deity. See, time, place, and circumstances, when it is needed, you have to be practical. В некоторых храмах я видел, как божествам поклоняются преданные без духовных посвящений. Это называется время, место, обстоятельства. Мы исходим из этих обстоятельств. Нам нужно быть практичными. It's better that the service is continued. It has to be. See, deities means they have to be served till the end. Till the end of time. End of time. Yeah, till they have to be. There should not no stoppage of service. Service is like perpetual. Служение непрерывно и вечно, и оно должно продолжаться до скончания времен, то есть оно не должно прерываться, поклонение божествам. Of course, the highest, if the deities are actually installed, and even if they're actually, we have deities in ISKCON, they're not installed, but they considered actually that the deity is actually installed, and they serve the Lord like they are installed. So every temples, they have their own standard. Even if they're not installed, you have to be Brahmana to serve the Lord. But then if there is no Brahmana and the service has to be done, then you can have somebody who's chanting and following the regulative principles to continue the service. В каждом храме свои обстоятельства и свои стандарты, и даже если божества не установлены, все равно им следует поклоняться, как если бы они уже были установлены. При этом мы исходим из обстоятельств, которые у нас есть, и если некому поклоняться, то тогда, если есть преданные, которые повторяют Харе Кришна Махамантру и соблюдают 4 регулирующих принципа, в этом случае их можно допустить до поклонения. Да. Да. Дополнить. Да. Шрила Прабхупада, у него есть там наставление, он говорит, что если не хватает квалифицированных брахманов, должны поклоняться панчататой. И вот мы увидим, если посмотрим, кто у нас поклонялся, очень многие из тех, кто поклонялся, они или перестали поклоняться, или многие они вообще ушли из сознания Кришны. Те, кто поклонялся из инициации, даже с одной инициации. То есть они или оставили служение, или вообще ушли. И таких преданных очень много уже было. То есть, может быть, это не стоит вот так вот рисковать, вот бросать преданных на алтарь без второй инициации, потому что I've heard Srila Prabhupada's instruction that if you don't have initiated devotees, better you worship to the picture of Panchatattva. And here in Yaroslavl we had many cases when devotees with no initiation were worshipping to these deities, and some of them just abandoned the service, some of them went from ISKCON. So what should we do? Maybe we should just
protect devotees, but not letting them to do this worship without being twice initiated? You have to be careful who you choose to do the service. Whether if you already started doing without initiated, but then you have to be really careful who's doing the service. Надо осмотрительно выбирать тех, кто будет совершать поклонение на алтаре. They have to be really known to have good character. То есть человек должен быть известен как тот, They're кто ведет себя practicing- хорошо. They are practicing Krishna consciousness seriously. Нужно, чтобы мы были уверены в том, что он серьезно следует духовной практике. Higher than being strict is actually more practical that the Lord are being served, but it has to be done very carefully. То есть есть такой подход строгий в плане стандартов поклонения божествам, есть подход практический, и практический подход лучше, практичнее, но когда мы применяем этот практический подход, нам нужно очень осторожно и аккуратно его применять. Махарадж. Bolo. Харе Кришна. В первом вопросе вы говорили, что нужно выбрать одну из разных форм Господа и поклоняться до конца жизни. И что Господь отвечает по-разному. Господь отвечает. И правильно ли, когда меня, допустим, даже гор Нитай, они разные в разных храмах. Храм по-разному называется, но к одним есть какое-то чувство, да, отношения с другими нет. Это мое непонимание тату, сентименты или это нормально? So you told that we should have one-pointed attention and we should worship to some particular form of deity until the end of our life. According to my experience, I visit different temples, and even if in such temples there are different Gaur Nitai deities, anyway, I have such experience that to some of them I am attracted, and some of them I'm not attracted. So what is it? It is my sentiments, or it is my misconception of tattva, or what is it? Gaur Nitai is Gaur Nitai, but you have your own special Gaur Nitai. Gaur Nitai это Gaur Nitai, но у вас тут свои особенные Gaur Nitai. Like we have Radhesham, Radha Madhava, Radha Madan Mohan, Radha Gopinath. They're all Radha Krishna. But then you have one special deity. Как, например, есть разные божества Шри Рада Кришны, как, например, Шри Рада Шьяма Сундара или Шри Рада Гопинатх, Шри Рада Мадава, и каждая из них особенная. That's fine. There's no problem. То есть это хорошо, проблемы нет никакой. No problem. It's like there are many gurus. You're only attracted to one special guru. But they're all gurus. That's okay. Точно так же, как, например, есть много духовных учителей, гуру, но вас привлекает наиболее сильно какой-то один из них. Но их при этом много, и все они гуру. То есть это нормально. But there is only one Prabhupada. Но Шрила Прабхупада все-таки только один. You can have like thousands and thousands of gurus for the next 10,000 years, but there will be only one Srila Prabhupada. На протяжении ближайших тысячелетий у вас могут быть тысячи и тысячи гуру, но Шрила Прабхупада у нас всегда один. He is a prominent. Он выдающийся. He is the acharya of Он our ачарья. movement. Ачарья, основатель общества. Many more acharyas will come, but he will be the foremost acharya in ISKCON. Еще и другие ачарьи придут, но этот останется самым высоким, самым высочайшим из всех. Okay? Okay. Yes? А можно уточнить, поклоняясь Шри Гаура Нитаю, вы должны представлять себе Радху и Кришну или нет? When we worship to Shri Gaur Nitai, should we imagine Shri Radha Krishna in our mind or not? Why you imagine? А зачем это представлять себе в уме? Hmm? Зачем? What?
I'm just translating your Yeah. question. What? Например, поклоняясь кому-то, ну, медитируем, скажем так. If I see you, do I imagine your children? То есть, допустим, я смотрю на вас и при этом воображаю себе в уме ваших детей. Do I например, imagine your parents? или ваших родителей. Better to imagine Krishna. Huh? She told better to imagine No, Krishna. no. But it's like your logic is you worshiping Gornitai, so why you think of Radha Krishna? Зачем думать о Шри Шри Рада Кришне, если поклоняешься Шри Шри Горнитай? Then why don't you just worship Radha Krishna? Почему бы тогда просто не поклоняться Рада Кришне? When you worship Gornitai, that's Gornitai. Когда поклоняемся Горнитай, то это Горнитай. Okay? Yes. Мне показалось, что вопрос можно переформулировать, что для того, чтобы выполнять поклонение 5:30? Радхе и Кришне, 5:30? обладать Just 5, but 5. Oh, okay. Just after the question. Then we can go for Means it is last question. последний. yeah. Well, I have one last question here. Ага. What is his question? This is two last question now. Два последних вопроса остались. Один из них ваш. Давайте. вы как говорили, для того, чтобы поклоняться Радхе и Кришне, нужно обладать определенным уровнем, да, но этот уровень мы можем достичь, поклоняясь другим формам. Правильно ли я понял? Is my understanding correct that in order to be able to worship to Sri Sri Radha Krishna, which requires some kind of spiritual level from us, we before this we have to worship to other forms of Supreme Lord in order to attain such level? No, you just need to be second initiated. Then you can eligible to worship Radha Krishna deities. Нет, достаточно просто иметь два посвящения духовных, и это уже дает полномочия поклоняться божеству Шри Шри Рада Кришна. But this is in the temple. Но это касается храмового поклонения. This is our standard in ISKCON. If one worships Radha Krishna deities at the temple, you need to be second initiated. Таковы наши исконовские стандарты, что если хочешь поклоняться божеству Шри Шри Рада Кришны в храме, нужно, чтобы было два посвящения. Now, if you want to worship Radha Krishna at home, we have many devotees who are doing that, and according to their standard, they may not be second initiated, and they can still worship Radha Krishna. А если речь идет о домашнем поклонении божествам Шри Шри Рада Кришны, то есть много случаев, когда преданные поклоняются этим божествам в соответствии с собственными стандартами, и у них бывает только одно посвящение, и они поклоняются. Okay, Окей. you can do that. То есть можно. Махарадж, я слышал несколько раз в лекциях Бхактивидьяна Махараджа, он говорил, что мы не должны думать, что мы способны своим разумом понять Бхагаватам. Бхагаватам можно понять только благодаря служению по милости Господа. И вопрос в том, что если преданный человек не понимает этого, он пытается, он не видит, что это по милости Кришны происходит, он думает, он сам читает и все понимает. У него большая проблема. То есть вопрос, большая ли это проблема? Да. Ага. So I've heard several times from Bhaktivedanta Goswami Maharaja's classes that we can realize, we can understand Srimad Bhagavatam by mercy of devotees when we serve to devotees, when we do devotional service, not by our own intelligence. Yes. The question is such that is it a big problem or not if a person, if a devotee doesn't have such understanding and still trying to read these books and to understand with his own efforts? Is it a big problem or not? Big problem? What do you mean by big problem? А что такое большая проблема? Это очень важно понять. Например, для меня это было открытие. Я много лет читал Бхагаватам и не задумывался над тем, что вот это я понимаю по милости Господа.
Послушав лекцию Госвами Махараджа, я понял, что вроде бы он намекает, что ты должен изменить свое понимание. Но мне что-то чувствуется, что я все еще по-старому понимаю. It was difficult for me to understand that my understanding of Srimad Bhagavatam I have by mercy of Krishna. I was thinking that it goes by itself. So now when I've heard such classes, it is like a sign for me that I should change my approach. But still I feel that my approach, when I read these books, my approach is the same. You see, our goal is to attain love of God. Наша цель обрести любовь к Богу. Right? Правильно? Everything that we're doing here is to attain love of God. Krishna Prem. Все то, что мы тут делаем, мы делаем для того, чтобы обрести Кришна Прему. So to attain love of God, there are many factors that we need to do. Существует множество факторов, которые нужно учесть, и разные виды деятельности существуют, которые нужно совершать для того, чтобы достичь этой цели. One of them is to read Bhagavatam. И одно из этих занятий это чтение Шримад Бхагаватам. Because we will understand who is God. Потому что благодаря этому чтению мы сможем понять, кто такой Бог, кто такой Кришна. But it says in the Bhagavatam that you have to serve the book Bhagavat by reading and serve the person Bhagavat. При этом в самом Бхагаватам написано, что для того, чтобы осознать книгу Бхагаватам, нужно также служить личности Бхагавати, то есть чистому преданному. It's like a person who wants to have a degree as a doctor. He can read the book, but if he doesn't learn the medical book from a medical person to explain further, he will not get that degree. Например, человек хочет получить ученую степень доктора медицинских наук. Он, конечно, может обложиться книгами и все это изучать самостоятельно, но если он не учился у опытных квалифицированных преподавателей этому всему, то он не получит это удостоверение, этот документ. He will not. He may read the whole medical textbook and really understand the whole thing, but you will not get a degree. You have to go to the school and learn from the professor. То есть можно обложиться книгами, читать их и даже все понять, но все равно этот документ об ученой степени не выдадут. Для того, чтобы это произошло, нужно отправиться в учебное заведение и там у преподавателей с их участием это все изучать. So we need to serve the Vaishnavas. Точно так же нам нужно служить вайшнавам. Serving Vaishnavas is the same as your understanding. The conclusion of reading the Bhagavatam is to serve the Vaishnavas who knows the Bhagavatam. Если мы служим вайшнавам, это означает, мы поняли, в чем заключается конечный вывод Шримад Бхагаватам. Он заключается именно в том, что мы изучили Бхагаватам и поняли, обрели это побуждение служить. Because they explain further the imports, the deep meaning of the Bhagavatam. Личности Бхагаваты позволяют нам обрести глубокое понимание Шримад Бхагаватам. If we don't hear it from a devotee, then we'll start to speculate. Если мы не слушаем Шримад Бхагаватам из уст преданных, мы обязательно будем что-нибудь измышлять. So we need to serve the Vaishnavas to get their mercy. We will understand more the Bhagavatam. Поэтому нужно служить вайшнавам, тогда мы обретем их милость, и наше понимание Шримад Бхагаватам станет глубже. Okay. Last question is a devotee here from Philippines. He says, he's non-initiated. Is he allowed to put a picture of a Diksha Guru or spiritual master that he aspires on his home altar of Krishna? Вопрос от нашего телезрителя с Филиппин. Он спрашивает, если у преданного нет духовного посвящения, может ли он на алтарь поставить изображение духовного учителя, у которого рассчитывает в будущем получить духовное посвящение? Yes. Да. You should also put Prabhupada's picture. И еще надо изображение Шрилы Прабхупады туда поставить. There's no problem even if you're not initiated and you aspire
to get initiated from a certain spiritual master, you can put that picture of the spiritual master. То есть, если посвящения у данного конкретного духовного учителя нет, но есть намерение получить у него посвящение, можно поставить его изображение на алтарь. But better you ask also the spiritual master if you can do it. Но, конечно, лучше у именно этого духовного учителя тоже спросить, можно ли его Then изображение it's поставить. more bona fide. И тогда это будет гораздо более авторитетно. Who is that? The story of Ekalavya? Есть история жизни Экалавии. Yeah, he was worshipping who's that guru? Дурначарья? Dronacharya, and he did not get permission or something, but then he asked him to cut his thumb to hold the arrow. Например, история жизни Экалавии, когда Экалавия поклонялся Мурти Дроначарьи, который не согласился быть его учителем в воинском деле. И вся эта история закончилась тем, что когда Экалавия пришел к Дроначарье, и они обсуждали вопрос дакшины, подношения учителю, то Дроначарья попросил в качестве этого подношения большой палец с руки Экалавии, и таким образом Экалавия уже без этого пальца не мог стрелять из лука. So you please ask first your aspiring guru if you can put his picture in your altar. Так что лучше всего будет, если вы у того гуру, чье изображение хотите на алтарь поставить, сначала спросите, можно ли это делать. But for putting Prabhupada's picture on your altar, he gave permission to everyone to do it. Что касается изображений Шрилы Прабхупады, сам Шрила Прабхупада уже всем разрешил его изображение ставить на алтари. Okay. Окей. Thank you very much. Спасибо большое. We're very happy to celebrate Brahmotsava here. Мы очень счастливы отмечать Брахмотсаву здесь. Feeling all the enthusiasm and the energetic spiritual vibration from everyone. Чувствуем, что все вы здесь вдохновлены и заряжены. We thank the devotees for giving us shelter here for the last few months. Мы благодарим преданных, которые дали прибежище нам здесь, в этом Ярославском храме. Мы здесь уже несколько месяцев находимся. It is our great fortune to be under the shelter of the devotees and Sri Nitai Chandra Gaur Sundar. Это наша величайшая удача, то, что мы прибежище сейчас имеем в обществе преданных и под сенью стоп Шри Нитай Чандра Гаура Сундары. And mostly Srila Prabhupada. И под прибежище у стоп Шрила Прабхупада, конечно же, тоже мы имеем, да. Hare Krishna. Харе Кришна. Sri Nitai Chandra Gaur Sundar K. Шай. Gaura Bhakta Binda K. Шай. Nitai Gaur Premanande. Харе Кришна. Hare Krishna. Бхакти Ануграха Джанардана Свами Махарадж ки.